السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته على الفيس وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. نلتقي من جديد في برنامج حوارات، ومع الحلقة 46 والتي هي من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية. وستكون هذه الحلقة هي الأولى حول الديانة اليهودية، وسنلتقي بإذن الله تعالى في هذا اليوم بالحاخام رابي دايفيد جريبر. وطبعا الحاخام رابي هو من علماء اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا من النشطاء في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشردين. وستكون هناك بإذن الله تعالى حلقة خاصة حول هذا الجانب. أهلا بك الحاخام رابي. How are you? Excellent. How are you? Thank you. سنبدأ بالسؤال حول اليهودية. هل اليهودية كتسمية يعني أطلقت في عهد النبي موسى عليه الصلاة والسلام أو بعد النبي موسى، بعد وفاة النبي موسى، خصوصا بعد السبي البابلي؟ وماذا تعني اليهودية بالضبط؟ Okay, so that's a very good question. Thanks. It's a simple question. There's no simple answer to that, unfortunately. So the earliest we know of the mention of Israel, for instance, is probably in the 13th century BCE, so 13th century before Christ. The term Jewish specifically, we find probably is first used only during the time of the Persian Empire. So that would be almost 1,000 years later. So, at first there is this entity that we know of called Israel. Then we understand that there eventually are two kingdoms. One is called Israel, one is called Judah. The kingdom of Israel is destroyed by the Assyrians, and the kingdom of Judah is eventually destroyed by the Babylonians. And many of the Judeans, we would call them at that point, are taken to Babylon. Then Cyrus the Great invites them, when he destroys Babylon, Cyrus the Great invites them to come back to the land of Judah, and at that point they start referring to themselves, and others refer to them probably as Judeans or Jews. So it's interchangeable. Thanks. Yeah. طبعا يقول على أن هذا السؤال في الحقيقة له أجوبة متعددة، ولكن اليهودية كمصطلح هي ظهرت في عهد الدولة الفارسية، ولم تظهر في عهد النبي موسى عليه الصلاة والسلام، أي بعد 1000 عام من وفاة أو من دعوة النبي موسى، لأن مملكة إسرائيل انقسمت إلى قسمين، أو هذه المملكة انقسمت إلى قسمين، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. فبالنسبة للأشوريون دمروا مملكة يهوذا، وقبلهم بطبيعة الحال البابليون دمروا الأشوريون دمروا مملكة إسرائيل، وبالنسبة للبابليين دمروا مملكة يهوذا، وتم سبيهم إلى بابل. وفي عهد الدولة الفارسية بالذات في عهد كورش أرجع هؤلاء إلى ديارهم. وفي هذه الفترة ظهر مصطلح اليهودية. وهنا سؤال متعلق بهذا الجانب فيما يتعلق بالتوراة. التوراة كانت شفوية، فهل كتبت هذه التوراة بعد السبي؟ أيضا في مصطلح مهم، عندنا التوراة، عندنا الأسفار الخمسة، عندنا كذلك التوراة السبعينية. كيف نفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ Again, simple question, no simple answer. So Orthodox Jews
Orthodox Jews believe that the Torah was written down by Moses and it was given word for word from God. Now, what research tells us, and this is, probably what most Reformed Jews would believe, is that it was actually written much later. And most researchers agree that there were a number of different books that were written, and then an editor, right, took all of these and put them together and made them into one book. So the editor put them all together into the 5 books. So that's the Torah. That's the 5 books. Then you have what we don't call it the Old Testament. We call it the Hebrew Scriptures. The Hebrew Scriptures contains the Torah, so that part we talked about. The prophets, that's the second part. And then a third part called the writings. Okay? And all of those, everybody agrees, even the Orthodox agree, that took hundreds of years to be written down. Hundreds of years. So during so you have the Persian Empire, and then the Persian Empire is destroyed by Alexander the Great, right, of Macedon. And Alexander the Great then dies. He has no heir, and so his generals each have their own kingdoms. And one of those kingdoms is in Egypt, primarily Egypt and Palestine, right? And then the name of the rulers was usually Ptolemy, right? Ptolemy the first, Ptolemy the second, Ptolemy the third. So one of those guys, I forget which one it was. I think it was Ptolemy the second. At his time, they decided that they would translate the Bible into Greek, right? So from Hebrew into Greek. And so now there's a tradition. We don't know if this is true, but there's a legend, there's a tradition that he got 70 Jewish scholars together and they translated it all for him into Greek. Okay. And so that is referred to as the Septuagint. The Septuagint, which means the translation of the 70. So all that's supposed to be is it was just a translation of the Hebrew into Greek. بالنسبة لليهود الأرثوذكس يقولون إن التوراة هي الأسفار ال5 المنزلة على موسى، وهؤلاء يؤمنون بأن هذه التوراة أو يؤمنون بهذه الأسفار ال5 حرفا. طبعا هم عندما يقولون التوراة يقصدون بها الأسفار ال5 ولا يقصدون بها العهد القديم الذي هو كما في الكتاب المقدس عند المسيحيين. وبعضهم أو العديد من المعاصرين بل حتى من القديم يرون أن حتى الأسفار ال5 في الحقيقة لم تكتب حرفا وإنما هي كتبت في فترات لاحقة وحدث بعض التعديل في هذه الأسفار ال5. إلا أن هناك طبعا عندنا الأسفار ال5 الآن المستقرة وهي التوراة، وأيضا عندهم سفر الرسل، والثالث هي الآيات. وطبعا كما قلنا هذه على مئات السنين حدث فيها من التعديل. ما قام به بالنسبة ما يسمى بالتوراة السبعينية هي ليست عملية كتابة التوراة، وإنما هي عملية ترجمة التوراة، حيث ترجمت من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية، والتي قام بها هؤلاء 70 حبرة. أما الذين كتبوا التوراة هم غير معروفين، ولكنها كتبت في فترات مختلفة. نأتي إلى سؤال آخر، قضية اليهودية وبني إسرائيل. هل كل يهودي إسرائيلي في الحقيقة؟ So we do know that the Jews originally came from the land of Israel. And so when we refer to the people that we call Jews today,
right? They are descendants of those who were the children of Israel. It would not be correct to say that every Jew is descended from the children of Israel, because Jews do accept converts. We don't go out looking for converts, but we will accept converts. So some Jews are not descended from the children of Israel, but most of us are. I'll throw in one more interesting thing, and that is that there have been interesting DNA studies, genetic studies, and they show that the Jew in Russia and the Jew in Yemen share much more genetic material than the Russian Jew shares with the Russian and the Yemenite Jew shares with the Yemenite. طبعا يقول هذا السؤال متشعب أيضا جدا في الإجابة عنه، ولكن من المتفق أن اليهودية ظهرت من بني إسرائيل، أي من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومع هذا هناك يهود في الحقيقة ليسوا من بني إسرائيل، لأن العديد يغير دينه ودخل في اليهودية على مر الزمن، فهم لا يبلغون دينهم، ولكن من أراد أن يدخل يرحبون به ولا يمنعونه، ولكن لا يبلغون ولا ينشرون دينهم. فضرب مثال بين يهود روسيا ويهود اليمن عن طريق الDIN، فقال هناك توافق في هذه القضية أو في هذا الجانب بين اليهود الروسيين وبين اليهود اليمنيين، ولكن لما عملوا بين اليهود الروسيين والروس العاديين أو وجدوا فيه خلاف، وهكذا بالنسبة لما يتعلق باليمنيين. نأخذ سؤال فيما يتعلق بالسامريين. طبعا السامريون يقولون نحن لسنا يهودا، ولكننا نحن من بني إسرائيل، يعني نشترك مع اليهود في الجملة أن كونهم من بني إسرائيل. هل تقولون أنتم بذلك أيضا؟ So the view of the Bible is that they are not Jews, right? The view of the Bible is that they were brought there by the Assyrians. So, for instance, today, if a Sumerian wants to marry a Jew, the Sumerian would have to convert to Judaism. Historically, I don't know. Historically, it's very likely that they are descended of the children of Israel. But it's important to remember that just like any other book, it's written from a point of view. So the Bible is written from the point of view of the authors who were Jewish. And so, are they reliable when they write about their enemies? Probably not. So. طبعا بالنسبة للتوراة، التوراة تنفي أن يكون السامريين من بني إسرائيل، ولكن هو يقول لا ندري، قد يكونوا أيضا من بني إسرائيل وقد لا يكونون من بني إسرائيل، ولكن التوراة تنفي ذلك. طبعا نأتي الآن إلى المذاهب اليهودية في قبل القرن الأول. يعني هناك عندنا طائفتان، هي 3 طوائف، ولكننا هنا عندنا طائفتان كبيرتان التي هي الفريسيين والصدوقيين. الآن بالنسبة للمذاهب اليهودية الموجودة الآن، هل لها علاقة بهذا الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين، أو أن هذه المذاهب تشكل جديد في اليهودية؟ So during the time of the Second Temple, you do have the Pharisees, the Sadducees, and there's a separate group called the Essenes. What happens after the temple is destroyed, for the most part, the Sadducees and the Essenes die out. And what's left is the Pharisees. So all Jews today would be descended from the Pharisees. إذن يقول هو بعد دمار الهيكل، طبعا المذاهب هي 3 بالنسبة للفريسيين والصدوقيين والأسنيين. هؤلاء بالنسبة الصدوقيين والأسنيين اندثروا،
وبقي الفريسيون، فجميع المذاهب اليوم هي من الفريسيين. هل هذا يشمل بالنسبة للقرآن؟ هل يشملهم منهم جميعا من Different الفريسيين؟ questions. So the Karaites, so what happens is, in the, I'm going to say it's the 8th century, there's once again a split. Okay? So you have the Judaism splits into two, and one is called the Rabba Knights, and those are the one, they're called Rabba Knights because they accept the teachings of the rabbis. They accept the Talmud, which is a huge book of all the teachings of Judaism. The Karaites say, we don't accept the Talmud, right? We just accept the Torah, but not the Talmud. And for a time, these groups are both fairly large. But eventually, the Karaites become smaller and smaller and smaller and almost disappear. And today, there are probably about 10,000 of them left, primarily in Israel. So that's the Karaites. Okay, so that's another split. Not so much of a split, because the Karaites and the Rabbinites were really entirely separate. The Hasidim don't say we're separating ourselves. They just say we have some additional beliefs. So they add on a few additional beliefs. And a lot of it has to do with joy, a lot of joy, worshiping with like dancing and singing and, you know, stuff. You would have other Jews would do that too, but they felt you need to do more of that. And also they believed that the best way to connect to God is through their rabbi. And so each one of these groups of Hasidim that still exist today, right, because it starts in the 18th century, but all these groups that still exist today, they each have their own rabbi. So that's the Hasidim. طبعا يقول في القرن الثامن الميلادي ظهرت فرقتان كبيرتان في اليهودية. الفرقة الأولى هي فرقة القرائين، والفرقة الثانية هي فرقة الربانيين. أما فرقة القرائين فهذه اندثرت حتى لم يتبقى منها إلا تقريبا 10,000 تسمى الآن. أما ما يتعلق بالربانيين فهي التي تسمى الآن باليهود الأرثوذكس أو بالكلاسيكيين أو بالحاخاميين يطلق عليها. وعلى العموم هناك أيضا ظهرت من هؤلاء فرقة، هذه الفرقة الخاسديم أو الهسديم، هذه الفرقة يعني أصبحت تريد الاستمتاع أكبر بهذه الحياة بالغناء والرقص واستخدام ذلك في ذكر الله، يعني تقريبا أقرب إلى الجانب الصوفي عندنا. فهؤلاء انقسموا إلى أقسام كبيرة لظهور الرهبانية فيها وظهور حاخامات أقرب إلى الرهبان يرجعون إليها، فبالتالي تشتتت أي أقرب إلى الطرق الصوفية إن صح التعبير. ما يتعلق باليهود المحافظين أو اليهود الإصلاحيين الآن، هل هم من اليهود الأرثوذكس أو امتداد لليهود الأرثوذكس؟ If you asked a Jew from 500 years ago if they're Orthodox, they wouldn't know what you're talking about. The term didn't exist. That term is in reaction to things that happened much later. So around I would say the end of the 18th century, beginning of the 19th century, there starts to be a movement of Jews that call themselves Reform, and they believe, so unlike the traditional view that I said God wrote the Torah, right? God said the Torah word for word to Moses and Moses wrote it down. The Reform are saying, well, no, it was written by human beings and it's very important, but
it's not written by God. So we can do things differently. We can change things because it's, you know, it's a new time. And so you have the Reform. Then you have, largely in the United States, a group called Conservative that they don't want to go as far as a Reform. So they're like, yeah, sure, we agree it probably wasn't written by God, but we still want to do most of the traditions. And then entirely separately from that, you have other Jews who essentially become secular. And they say, well, you know, we're Jewish, but we're not religious at all. So that's a lot, I know. طبعا يقول بالنسبة لليهود الأرثوذكس، هذه فرقة جديدة ظهرت قبل 500 سنة، وفي القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان هناك أو ظهرت فرقة اليهود العقلانيين أو اليهود أو ظهر اليهود العقلانيون أو اليهود الحداثيون. فهؤلاء يقولون على أن هذه الآثار لا نأخذها بحرفيتها، فهي ليست من عند الله سبحانه وتعالى، العديد منها كتبها البشر، وهؤلاء أحدثوا تغييرا كبيرا في اليهودية، كما أن هناك أو ذهبوا مذهبا بعيدا، وبالتالي ظهرت فرقة جديدة. هذه الفرقة هي أقرب إلى الجانب الوسط، فقالوا نحن لا نرفض التوراة ولكن نقرأها في ظرفيتها الزمانية والمكانية، فهم لم يبتعدوا بعدا كبيرا كالعقلانيين والحداثيين من اليهود، وإنما وقفوا أيضا مع التوراة. فهؤلاء حتى في أغلبهم في أمريكا مثلا أجازوا ما يتعلق بزواج المثليين. الأرثوذكس كانت ردة فعل كبيرة خاصة بعد ظهور هذين المذهبين، فأخذوا بالتوراة نوعا ما بحرفيتها، حتى ظهر مذهب رابع جديد وهو المذهب العلماني من اليهود، فقالوا أساسا لا علاقة لنا لا بالتوراة ولا غيرها، إنما نحن يهود كاسم ولكننا نعيش في زمن مختلف، لذلك لا علاقة. بمعنى آخر أقرب إلى التاريخيين الذين يرون على أن هذه الكتب كما ظهر عند بعض المسلمين أنها أقرب إلى التاريخ وليست لها علاقة بالواقع أو لسنا ملزمين بها في الواقع. نأتي مرة أخرى إلى التوراة. نحن قلنا أن التوراة هي الأسفار الخمسة. طبعا في الكتاب المقدس عند المسيحيين بعد الأسفار الخمسة توجد أسفار، بعضها وصل إلى أكثر من 40 سفر. هل تؤمنون بهذه الأسفار جميعها أو بعضها أو لا تؤمنون بها بالكلية بشكل عام بطبيعة؟ Right. Yeah, and that there's pretty much agreement. There's no, I mean, all Jews agree pretty much on what their Bible is. There's not a huge disagreement on that. So again, you have three parts to the Jewish Bible, or we call it the Hebrew Bible. So we would never say the Old Testament. That's a Christian term, because they're like, that's the old one, now we got a new one, right? So they have the Old Testament and the New Testament. We do not recognize the New Testament, right? That's not part of our tradition. And so we just have what the Christians called the Old Testament. We just call it the Hebrew Scriptures. And it has three parts to it. It has the 5 books of Moses, the Torah, right? Then it has the prophets. So that's Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and 12 smaller books. And then we have what's called the writings, right? And so the writings are like Psalms, Proverbs, Job, Esther, Ruth, Song of Songs. And so it's those three parts that make up the Hebrew Bible. هو يقول على أن العهد القديم الذي هو موجود في الكتاب المقدس عند المسيحيين هذا غير موجود أساسا عندهم. لا يوجد شيء عندهم اسمه عهد قديم، وإنما وضعه المسيحيون لكي يكون أو الأناجيل ال4 يسمونها بالعهد الجديد. الكتاب المقدس عندهم هي الأسفار الخمسة التي هي التوراة،
ثم بعد ذلك رسائل الرسل مثل رسائل أشعية وغيره من الأنبياء بني إسرائيل، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالآيات والأدعية وغير ذلك. أما العهد القديم الموجود الآن فهو لا علاقة لهم، وإنما هذا كما أسلفنا وضعه المسيحيون. طيب، ما يتعلق بالمشناه والتلمود، طبعا نعرف أنه العديد من اليهود ينكرون التلمود، ولكن نتحدث بالشكل العام، هل له علاقة بالنبي موسى أو بعد ذلك هذا حدث نتيجة شروح وتفسيرات للتوراة أو الأسفار؟ So largely, so basically, right, whenever you have a religious book, right, be it the Torah or be it the Quran, right, there's the book, and then people, after the book is written, people will discuss it and talk about it and have questions about it and argue about it, right? And so, for instance, in Sunni Islam, you have the Hadith, right? And the Hadith, these are later traditions, oral traditions. They were never written down anywhere, right? They're oral traditions, and that forms a large part of Islamic law. Is not from the Quran, it's from the Hadith, right? So, somewhat equivalent to that is the Talmud. So, the traditional belief, and so the Orthodox belief, the classical belief, is that Moses receives the 5 books, but he also receives a lot of oral traditions. And these oral traditions are passed down from generation to generation. And people also will study the 5 books and have lots of questions and lots of discussions. And eventually, that is all compiled into what we call the Mishnah. And the Mishnah is compiled around the year 200. Okay, 200 CE, so after Christ. And then, once that is all written down, people continue to have discussions. And all of those discussions are edited and written down between the years 600, more or less 600 and 900. So 600 to 900, they're all written down into the Talmud. And so the Talmud essentially is a very, it's not one book. It's a whole collection of books where basically it's rabbis arguing with each other about how to interpret the text. الجمارة مشنا. You know Gemara? The Gemara. Yeah. Gemara. So basically, if you take a look at the Talmud, right? Yeah. If you open the Talmud, you'll see that what it does is it has a little bit of the Mishnah, has a quote from the Mishnah, and then it has discussion. And Gemara really means study or discussion. And so it's the Mishnah and the Gemara that together are the Talmud. Right? So it's kind of like layers, right? You have the Mishnah, and then layered on top of that is the Gemara, and together they form the Talmud. طبعا قبل أن نقول هناك سابقا أخطأنا، كنا الأرثوذكس ظهروا قبل 500 سنة، أي قبل، الصحيح أنه قبل 500 سنة لا يعرف شيء يسمى الأرثوذكس. على العموم ما يتعلق بالتلمود، طبعا التلمود هو يقول مثل الذي عند المسلمين هو الحديث، لأن الفقه الإسلامي كثيرا ما مبني على الحديث، وأحيانا ليست لها أصل حتى في القرآن الكريم. وكذلك بالنسبة لليهودية فهناك أشياء قام بها النبي موسى أو قالها النبي موسى غير موجودة في التوراة، وإنما قام اليهود بعد 200 سنة بتجميعها أو بالاهتمام بها بعد 200 أو في 200 سنة بعد مجيء السيد المسيح. من سنة 600 إلى سنة 900 قاموا بتجميع هذه التوراة أو كتابتها. فهناك المشناه، الرواية الشفهية التي رويت يضعونها في الأعلى، ثم تحت تأتي الشروحات والخلافات بين
الفقهاء اليهود، وهي التي تسمى الجمارة. فالمشناه والجمارة هي التلمود. نأتي الآن إلى سؤال آخر حتى لا نطيل عليك، أطلنا سامحنا، ما يتعلق اليهودية. بعضهم يقول اليهودية تأثرت بالثقافة الهلنستية الموجودة عند الرومان في القرن الثالث الميلادي، وبعضهم يقول أن اليهودية أيضا تأثرت بالغنوصية الفارسية، وبعضهم يرى أن اليهودية أيضا تأثرت بالمسلمين كما عند القرائين تأثرت ببعض الثقافة الإسلامية. هل تؤيد هذه النظرة؟ So there was, like I said, there were lots of different groups within Judaism, and there was a much more Hellenistic Judaism in Egypt, for instance, during the first century before Christ and the centuries after Christ too. There were probably Jews that didn't even speak Hebrew, that only spoke Greek. Even the Judaism of the rabbis, even the Judaism that has survived till today, obviously has influences from other cultures, right? Just like Christianity and just like Islam, right? They absorb traditions from other cultures that they're in. And so definitely Judaism has Hellenistic ideas in it, has Greek ideas in it. Definitely Judaism, especially Jews that lived in the Middle East and in Spain, obviously absorbed ideas from Islam, and Jews that lived in Christian lands obviously absorbed ideas from Christianity. So I think we sometimes think that religions are pure and that they, what we're doing today is exactly what Moses did. But come on, that's not true. You're always absorbed traditions from other religions. يقول التأثر هو شيء طبيعي، يعني كل ما ذكر في السؤال بالتأثر بالنسطية والغنوصية والإسلامية بل حتى بالمسيحية وبالحضارة الغربية الحاضر في الوقت الراهن، اليهود تأثروا بها. فيأتي مثال يقول يهود قبل 200 سنة من ميلاد السيد المسيح وبعد يعني أكثر من 300 سنة كانوا يتحدثون الرومانية. شيء طبيعي سوف يتأثرون بالثقافة النسدية. أيضا لما عاشوا في الأندلس تأثروا بالثقافة الإسلامية، واليوم كذلك يتأثرون. فيقول من المستحيل يعني أن نقول نحن موسويين أو بمعنى أننا كموسى عليه السلام في عصره، هذا لا يمكن بحال. ماذا يمثل حائط المبكى وجبل صهيون والهيكل بالنسبة لعموم اليهود؟ Okay, so you're asking about the Haram al-Sharif? Yeah. The Temple Mount? Mm-hmm. Yeah. So we believe, and it's not just we believe, we know historically that mountain, right? That was where the temple stood. We know that it was destroyed in the year 70. The tradition is that that's where Solomon's temple was also. I mean, probably, but I don't know that. It's not a site that's been easy to dig archaeologically because it's so holy, right? But that is still, Judaism holds that site, that mountain, to be very holy. To the extent that is so holy that most Jews believe that they're not allowed to go up to that mountain. You're not allowed to step where the temple was. And that's why most Jews don't go up to the mountain to pray. There are some that will go up to the mountain to pray, but very few. And instead, they will pray in front of the wall, right? It's called the Western Wall, and it essentially was a wall of the mountain. So the temple has entirely been destroyed. What's left are the walls that were around the mountain. Because what Herod did was, the mountain was pretty small, and what he did is he built these huge walls around it and then filled it up with earth. And he created a plateau. And
that's, you know, that's where the temple stood. So, yeah, that's, you know, all Jews believe that that's a very holy place. Some Jews believe that God will one day, right, the Messiah will come and God will help the Messiah rebuild the temple on that mountain. Most Jews don't believe that. That's the traditional view. Most Jews don't believe that. بالنسبة للحرم الشريف عندهم هو الجبل، جبل صهيون، ويقول في أعلاه كان هو في الحقيقة الهيكل الذي بناه نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. ولما جاء هيرودوس أو عذرا حدث بعد ذلك السبي، حدث تدمير، البابليين دمروا هذا الهيكل. ثم بعد ذلك لما أرجع طبعا في عهد الفارسيين كورش لبناء هذا الهيكل، جاء قبل ميلاد السيد المسيح رجل روماني اللي هو هيرودوس قبل 40 سنة، وقام ببناء هذا الهيكل بشكل جميل جدا وبنى هذا الحائط. ثم في عام 70 ميلادي دمر هذا الهيكل وأبقي هذا الحائط، لهذا اليهود يذهبون إلى الحائط ويدعون الله سبحانه وتعالى، والقليل ممن يصل إلى الأعلى، لأن هناك البعض يعتقد أنه لابد أن يصل أعلى، ولكن غالب اليهود هم يكتفون بهذا الهيكل. طبعا هناك أيضا فئة قليلة تعتقد عذرا بالحائط، فئة قليلة تعتقد أن المسيح سوف يأتي وسوف يبني هذا الهيكل من جديد. أنتم لا تعتقدون جملة اليهود بعودة المسيح؟ So the traditional Jewish belief is that the Messiah has not come yet. So both Jews and Christians believe in a Messiah. The Christians believe that Jesus was the Messiah, he came, and one day he will return. The traditional Jewish belief is there will be a Messiah, he's not come yet. One day he will come. That's the traditional Jewish belief. Again, most Jews today don't really believe a Messiah will come. But the Orthodox and some of the conservative probably. يقول أن معظم اليهوديين لا يعتقدون كما أسلفنا بهذه الفكرة، عدا بعض اليهود الأرثوذكس ممن يرى ذلك، كالمسيحيين الذين يعتقدون أيضا بعودة المسيح، وإن كان المسيحيون يقولون هو قد أتى لكنه لما قام من بين الأموات سيعود في آخر الزمان. السؤال قبل الأخير، ماذا ترون أو ماذا يعني ما رأيكم أو عقيدتكم فيما يتعلق باليوم الآخر وبالنعيم والعذاب؟ So that's a very interesting question. And again, you'd have to separate traditional Judaism, right? So Orthodox Judaism, what we would call today Orthodox Judaism, and other Jews. And you'd also have to go back and say, you know, where do these beliefs exactly come from? So the Bible talks about a last day or a day of judgment, but it's not really clear what that is. You know, it's not really clear from the Bible that there's a heaven or hell. Later, Jews develop these beliefs in a heaven and a hell. And so by the time you come to Maimonides, for instance, Maimonides says that Jews should believe in a heaven and a hell. But what that is entirely unclear. He also talks about, there's also a tradition of that the dead will rise, right? Resurrection of the dead. Again, not really clear how that fits in. Again, outside of Orthodox Jews, most Jews today do not really believe in a heaven and hell. يقول بالنسبة لليهود التقليديين يؤمنون بالجنة والنار وباليوم الآخر، وطبعا ذكر اليوم الآخر في التوراة ولكن بشكل غير واضح، كما أن أيضا النعيم وكذلك العذاب فيه إشارات ولكن لا توجد بالشكل الواضح وبالشكل القطعي، وأيضا ما يتعلق بقيام الأموات أو بمعنى البعث، فهذا أيضا ما وجد بشكل صريح حتى نطمئن إليه.
فلذلك أغلب اليهود لا يؤمنون بهذا الشيء خلافا لليهود التقليديين. طبعا سؤالنا الأخير ما يتعلق بالحضارة الآن الغربية في القوانين والأنظمة قد تتعارض مع بعض الثقافة اليهودية، يعني في بعض القوانين مثلا في قضايا القصاص أو بعض الأحكام المتعلقة في الكتاب المقدس. أنا أتكلم بشكل خصوص عن اليهود التقليديين، كيف يتعاملوا مع هذا الأمر؟ With huge difficulty. So this is the reason, and this is an entirely different discussion, but this is why I'm not Orthodox anymore. So I used to be I grew up Orthodox and I was an Orthodox rabbi, and I eventually could not make the values that we hold today fit with the values of the Torah according to the Orthodox interpretation. So it's hard. Yeah. Now there are a lot of Orthodox Jews that try to do it and are successful to an extent, but it's hard. I mean, you're taking something that was written essentially in the Bronze Age or in the Iron Age, and you're trying to live your life today according to that book. There's gonna be problems. It's like if you're trying to, you're taking an Apple IIe and you're trying to run like Windows on it, doesn't work. It's gonna break down. طبعا هو يقول صعب جدا، وهذا شكل طبيعي انه صعب، ويضرب مثال بنفسه انه كان ارثوذكسيا ثم بعد ذلك حتى كان راهب وولد في هذه البيئة التقليدية، ثم رأى أنها لا تتناسب مع الواقع ولا يمكن عقلا أن تتناسب مع الواقع، فلهذا غير توجهه إلى الجانب العقلاني والجانب الإصلاحي بالشكل العام. فالتوراة إن كانت تتناسب مع العهد البرونزي أو النحاسي أو الحديدي أو ما شابه ذلك، فهي لا تتناسب مع عصرنا نحن اليوم كالآيفون. الآيفون القديم لا يمكن طبعا أن نطبق عليه ويندوز الحديث، فلهذا لا يمكن التوافق. فكذلك أيضا لا يمكن أن نأتي بالتوراة التي نزلت في زمن ما أن ننزلها إلى زمننا الحاضر. عموما حقيقة هناك أيضا مسائل عديدة فيما تتعلق بالأطعمة والطقوس والشعائر والصيام وفلسفة الدولة وغير ذلك، ولكن هذا لا يمكن الآن الحديث حوله لأن الوقت ضائق، فلعل لقاء آخر إن شاء الله نلتقي معك في جانب آخر. فسامحنا كثيرا ونشكر السادة المشاهدين على هذا الاستماع وحسن الإنصات، وإلى لقاء آخر مع الحلقة 47 من برنامج حوارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. شكرا. Thanks. بارك الله فيك.